Historias do Velho Oeste. Ilo estava gritando antes, mesmo de entender o qual estava prestes a fazer. Suas costas pressionadas contra uma árvore morta. Su vestido rasgado, suas pernas tremendo e velho estava de joelhos entre elas. Agarrando o tecido como se pretendes tirar dela algo que nunca poderia ser devolvido. O sol queimava dorido sobre a planície do Arizona. Quanto suficiente para fazer o orangular. Quanti o suficiente para fazer a dor parecer mais alta. Sua respiração saia em suspiros entrecortados. Poeira grudando nas lágrimas em suas bochas. Ela tentou rastejar para longe, mas sua perna direita se recusava a se mover. Quando ela mudou o piso, algo quente escorreu rápido pela sua coxa. Não estava quebrada. Era o medo e o sangue fazendo aparecer until. Ela agarrou a barra do vestido dela com ambas as manos, sem delicadeza sem pedir. Ele rasgou com força, o som agudo e final, o tecido rasgando como tiro na terra aberta. Ela gritou novamente, mas alto desta vez metade dor, metade terror. Suamente foi para o lugar mais sombrio primeiro sozinha. Sem cidade sem estrada, apenas velho fazendeiro uma jovem mulher, e ninguém para impedir o que poderia vir a seguir. Ela olhou para o rosto del, enrugado e duro, barba grisal reagida de suor e poeira. Ele não olhou nos olhos dela. Eu não sorriu. Ele não explicou. Ele dobrou pano rasgado nas mãos apertado e grosso. Então se inclinou mais perto do lugar onde sangue estava vindo rápido demais. Foi quando as palavras saíram rasgadas de sua garganta. Espere. Você vai colocar isso dentro de mim? Por tanico batimento cardíaco, o mundo fica parado. O vento morreu. O cavalo atrás deles bateu o casco uma vez. O velho finalmente murmurou, sua voz baixa. Espera sem paciência alguma. No tempo. Antes que esta historia vá mais longe, há algo que você deveria saber. Tudo o que você está prestes a ouvir foi reunido, moldado e escrito novamente a partir de relatos antigos. Registros da fronteira e histórias passadas através do tempo. Alguns detalhes foram ajustados não para enganar, mas para ensinar. Para afir a lição e tornar a verdade mais fácil de carregar. Todas as imagens usadas para dar vida a esta historia são criadas por IA, escolhidas apenas para aprofundar a emoção e ajudar a sentir o peso do momento. Se este tipo de historia não é para você, este tudo bem afastar-se. Descansar cedo esta noite e cuidar de sua saúde. Mas se você ficar, e se algo neste canto de aprender dix, caminharia para que eu saiba, e continuarei procurando, por essas velas estreitas por mais historias que valem a pena contar. Ele pressionou o pano na ferida antes que ela pudesse se afastar. Su grito ficou cru rasgo, se não era aberto. Então quebramos solo, quando a dor veio como fogo e pressão de uma a si vez. Ela arranjou a terra. Dedos cavando na grama seca, su corpo tremendo tão forte, que ela pensou que poderia desmaiar ali mesmo. Ela segurou firme como uma mão forte, não gentil. Não cruel, apenas firme. O sangue encharcou o pano rápido, mas ele empurrou mais fundo, compactando apertado, mandíbula cerrada. Olhos fixos no trabalho como se fosse algo que ele havia feito antes e esperava nunca fazer novamente.
Soriscorio pelasuti mempora. Suas minos now tremrum. Ciel hesitas, illa sangraria etide morna terra. Ciel paras, illa ninauveria outro pardu sol. Atres dilis, o cavallo bufu eleventua cabisa. Aurelas virandoum diracinao, o horizont distante. Imalgum lugar distenti, havia movimento, Yuma linhati nudi poeira subindo onde nanau deveria haver nada. Il now disnada. Illa sentiu apressau diminuir, pouco, o sufficient para que a tontura paras de gerar tau rapido. Sua respirau diminuiu, ainda irregular, mas now mais escapando dela. A dor permaneceu aguda e profunda. Mas o calor tu mito se esplahendo pela perna finamente diminuiu. Ila olo para el novamente. Realmente alho desta vez. How can you be sure? Est now era homum tirando algo. East era homum tentando mant. Because I have La faith in viva us. com tudo o qual tinha restante. Ainda assem o medo se agarrava fort o pito della. O midu non aua embora facilmente per acqui. Ils estivam a quil metros de Flagstaff, quil metros de qualquer mive dico, quil metros de qualquer, quoputus dizer a diferença entre misericordia e dano. Apenas velho fazendeiro chamado Ezekiel Rollins, 61 anos desgastados cias ossos e uma garota camada Clara Whitfield, que havia feito uma cavalgada irada sob cio brutal de verão. A terra ao redor delas se estendia ampla e vazia, montes quebrando o horizonte. O tipo de lugar onde pessoas desapareciam, e historias eram contadas arradas depois. O tipo de lugar onde ajuda não vinha a menos que já estives cavalgando sua direção. Il envolviu o resto do vestido rasgado apertado, ao redor perna dela, amarrando com velocidade prática. Então il se inclinou para trás sobre os calcanhares. O vento estava de volta. Assem como as incidos e abaixo de tudo, mas real. O som de cascos. Il não olha para ela quando falou novamente. Manteve os olhos naquela linha fina de poeira. Você vai ficar acordada. Você vai respirar devagar. E você vai confiar em mim, quero não. Ela engoliu seco. Confiança era uma coisa perigosa de pedir a estranho, especialmente que acabara de rasgar seu vestido e empurrar pano sua carne. Os dedos de Clara cavaram na terra enquanto o som de cascos ficava mais próximo. Now cavallo mais de Ezekiel Rollins alcançou as rades com uma mão e manteve a outra pressionada firme contra a bandagem. O cor que estivesse vindo a seguir não era bom. E a pergunta parando no arquente do Arizona era simples, cruel e inevitável. Quando os homens cavalgando direção a elas finalmente chegassem, eles veriam velho fazendeiro salvando a vida de uma jovem mulher. O decidiriam que ele era o pior tipo de homem que uma garota poderia encontrar por aqui. O som de cascos não chegou correndo como uma tempestade. Fica longe o suficiente para manter homem adivinhando. Ezekiel Rollins ficou baixo o lado de Clara, uma mão firme na bandagem improvisada, a outra descansando perto das redes. Il havia aprendido há muito tempo, que o pinico desperdiçava tempo, e tempo era a única coisa que eles não tinham medo. Os olhos de Clara seguiram os dele, apertando direção ao brilho no horizonte. Sua perna latejava profundo e constante. Mas o sangramento havia diminuído.
Esse isso geli dizia, quil velho sabia exatamente que estava fazendo. Mesmo que tivesse estado ela a morte. Ele não pediu desculpas. Por aqui desculpas não paravam sang. Os cavaleiros nunca as alcançaram. Passaram longe, cortando para o sol. Sua trilha de poeira diminuindo enquanto a terra as engolia novamente. Zeke esper et ao somter ido embra antes de soltar uma respiração, que ele estava segurando a tempo demais. Ele apertou o nan mais uma vez. Verificou rosto dela, então assentiu para si mesmo. Você vai sobreviver do próxima hora. Depois disso, veremos. Ele ajudou a sentar de volta contra a árvore morta, devagar e cuidadoso, então despejou uma pequena medida em sua boca. Não medo, apenas o suficiente. Enquanto ele bebia, seus olhos continuavam vagando para as mimas dele. Eram cicatrizadas com junas grossas, as minas de homem que havia trabalhado mais anos do que poderia contar. No eram as mimas de homem procurando tirar. O silêncio entre eles se estendiu. Não era constrangedor. Era o tipo que vem depois que algo assustador passou, mas dixo sua marca. Você provavelmente quer saber como acabamos aqui. Quil metros de qualquer lugar que importasse, sem dico e sem estrada de carroça de vista. Essa parte de historia comece 2 dias antes em Flagstaff, quando o problema ainda parecia pequeno o suficiente para contornar. Flagstaff no verão de 1894 era barulhenta, empoeirada e inquieta. A ferrovia havia trazido dinheiro, estranhos e más ideias tudo de uma vez. Serarias funcionavam dia e noite. Salas ficavam chios. E homens com botas afiadas e serviços ainda mais afiados começaram a comprar terras que haviam pertencido a outras pessoas por gerações. Clara Whitfield chegou cidade com Tanico Batty. Propósito que ela mesma mal entendia. Seu pai havia marido naquela primavera. Diexando a com Pepe as que ele disse para entregar a homem em Prescott. Ele disse que importavam. Ele não disse quanto. Ele pensou que Flagstaff seria uma parada rápida, uma refeição, uma noite de descanso, então de volta do estrada. Ezekiel Rollins cavalgou para a cidade na mesma manhã para vender coros e comprar sal. Ele havia feito essa corrida mais vezes do que poderia se lembrar. O que ele notou imediatamente não foi claro. Foi o homem observando ela. Silas Crow usava boas roupas e sorriso educado. O tipo que fazia as pessoas baixar uma guarda. Ele falava sobre oportunidade, sobre progresso, sobre como a ferrovia estava mudando tudo para melhor. O que ele não falava era sobre quantos pequenos fazendeiros haviam assinado papéis que não entendiam. Então se viram empregos para fora de terras onde suas famílias haviam enterrado pessoas. Zeke viu os olhos de Crow pausaram no bath de Clara por apenas momento. Apenas o suficiente. Isso foi suficiente. Mais tarde naquela tarde, salão lotado, grosso de fumaça e calor, os homens de Crow comeram pequeno problema. Nada dramático, apenas emperão, uma bebida derramada. O tipo de coisa que poderia ser ignorada com risadas ou virafia, dependendo de quem mortis a isca. Zeke now rio. Ele se colocou entre homem B. Bato e Clara sem dizer mudo. Ceci isso tornou interessante. A briga que seguiu foi curta e confusa.
sem socos elegantis, apenas peso equilibrio chao duro. Zeke termino derubando, homum encarando o resto como, si tives o dia todo para terminar o trabajo si quisessem continuar. Foi quando el dice algo que fica com clara depois. Eu vai alien forcar o homo mirado antes. No me importa de ver acontecer novamente. Ela não sabia o que ela quis dizer, e não perguntou. Ela apenas pegou su bala saiu do salão como coração batendo, pouco mais rápido do que antes. O que Clara não viu foi Crow observando de porta. J contando que ao longe ela poderia ir antes que algo parasse. Zeke sabia que, homem como Crow, não pararia uma porta fechada. Então, el não esperou, porque esperara como as pessoas eram enterradas. Ele saiu de Flagstaff com Clara antes do amanhecer. Cortando para o leste ao longo do pequeno Colorado para ficar longe das linhas ferroviárias quando alcance de Crow era mais forte. Para su cauteloso na época. Para su inteligente por aqui. Escolhas inteligentes ainda tinham consequências. E foi assim que velho fazendeiro e uma jovem mulher acabaram sozinhos sob ciu ardente, rasgando pano para o sangramento. Enquanto homens com cavalos e mais intensi, as seguiam uma trilha, que elas ainda não sabiam que os arruinaria. Antes de continuarmos dix, me perguntar algo. Se esta história te fiscuete agora, consider-se inscrever para não perder o resto. Serva, se de uma cara de che, acomode, se me diga nos comentários, que horas são onde voc, esta de onde esta alvendo. Temos uma longa estrada pela frente e, as escolas mais difíceis ainda estou esperando. Zeke Clara cavalgram fort apas, aquila primeira fuga. Mantendo a ferrovia bem atrás delas e o pequeno Colorado algum lugar de derrida como uma promessa fina de guia. A terra por lalo não se importava com promessas, no entanto. Se importava com calor, distância e se uma pessoa tinha o bom senso de parar antes de quer. Clara tentou sentar, se arida na cela. Mas as longas horas sob equil sol fizeram todo o seu corpo dor. Ela não reclamou medo. O que disse Zeke mais sobre ela do, que qualquer apresentação jamais poderia. Uma jovem mulher, que havia crescido mimada histeria querendo o segundo ela esta altura. Clara principalmente serava a mandíbula e olhava para frente como se pudesse intimidar o horizonte vermes perto. Zeke manteve o ritmo constante. Não rápido o suficiente para matar o cavalo. Não lento o suficiente para deixar o problema alcance. Lo. Ele havia vivido 61 anos em lugares onde homens resolviam problemas com cordo chumbo. Ele podia sentir uma coisa, de maneira que algumas pessoas sentiam uma tempestade chegando. Ele não precisava olhar para trás com frequência. Os cines estavam em todo lugar savoc, sob o que observar. Aranai na aria que não pertencia. Uma fixa de poeira que mantém sua dist, nucia de dia, mas nunca desaparecia. Silas Crow havia enviado pessoas. Isso era certo. Clara finalmente perguntou, quieta como se tivesse medo de que o deserto pudesse salvar. Porque ele perseguiria tão forte. So apenas papéis. Zeke não respondeu imediatamente. Ele cuspiu uma vez, limpou o suor da testa e manteve os olhos na linha pálida do país tu frente. Então ele disse,
Simples e direto. Pork nunca sao apenas papi is. Il contua illa o kai sabia, as partits qui importivum. Cro não era apenas, vendedor de terras de conversa mansa, il ero tipo que comprava homens do condado da maneira que outras pessoas compravam is. Il tino delegado no bolso, talvez mais de e estava ligado a contratos de fornecimento que alimentavam a ferrovia. Carne, madeira e derivos de agua, todos transados juntos como uma corda. Clara ovio, engolindo seco, e la queria argumentar mas não conseguia, não depois do salão. Não depois da maneira como os olhos de Crow haviam medido seu bat, como se fosse saco de ouro, no final daquela tarde. Zicas liva para fora da trilla principal e para uma linha mais difícil de viagem. Neno uma estrada, nem mesmo uma trilha real, apenas caminho cortado por cavaleiros que não queriam ser encontrados. Il disquil angularium direção a mão. Encopi ental para cima passando tuba city. Mentendo, se ao norte e leste ondas homens de crotirium menos amigos. Clara olho para el como se el tivesse perdido a cabeça. Isso é muito longe. Zeke do uma risadina seca. Mas é mais longe se cavalgarmos de volta acorrentados. Havia pequeno humor nisso. Mas não o suficiente para suavizar a verdade. Clara olho para suba, amarrado atrás de sua cela, e pela primeira vez. Ela percebeu entender que a coisa que carregava tinha piso mudo além de couro e madeira. Naquela noite, fizeram acampamento baixo riacho raso. Sem grande fogueira, sem canto, sem histórias. Apenas calor suficiente para afastar o frio e luz suficiente para mastigar uma tira de carne seca sem morder os próprios dedos. As miras de Clara tremiam quando ela abriu o bat. Zeke observou e escurito ao redor delas em vez de observar-la, dando-lhe espaço. Mas ouvindo de qualquer forma, papel farfalho, pequeno feco de metal clico, então ela puxu, pacote dobrado, que parecia mais velho do que ela. A letra de seu pai estava do lado de fora, apertada e cuidadosa. Entregar Prescott. Não mostrar a ninguém Flagstaff. Não confiar ninguém usando distintivo qua vot no tenha visto duas vezes. A garganta de Clara trabalhou como se ela tivesse que engolir algo afiado. Ela desdobrou os papéis e seu rosto mudo enquanto lia. Não porque ela de repente entendeu cada palavra, mas porque ela entendeu o suficiente. Havia nomes, datas uma linha de reivindicação que seguiu agua. Carimbo que parecia oficial e uma referência registros Prescott que poderiam confirmar o que era real e o que era forjado. Zeke fez uma pergunta, calmo, como se já soubesse a resposta. Isso diz alguma coisa sobre Crow? Clara hesitou. Então ela assentiu. Zeke exalou pelo nariz devagar. E se foi o som de homem percebendo que a colina de sua frente era mais grime do que ele pensava. Se Crow havia forjado papéis ou intimidado pessoas a assinar direitos de acesso à água, essas páginas poderiam arruiná-lo. Não apenas envergonhá-lo. Arruiná-lo tipo de ruína fazia homens desesperados fazer coisas desesperadas. Clara Cicero, quais para si mesma. Meu pai nunca me contou isso. Ele apenas disse que era a coisa certa. Zeke olhou para ela então, realmente olhou.
Il viu uma jova muller tentando ser corajosa. Tentando now dismoronar. Tentando carregar dever qui nunca pediu. Il suavizu sua voz apenas pouco. Supine out envio comiso porc era a facil. Il te envio porc voc era. A tunica quem el confiava. A man chigo quent e rebuda. O sol de vero nio nascia gentlemen per acqui. Subia como si estives bravo. Ils cavalgarum novament o meo. Dia verum o primero sinal. Real de quo alcance de cro estavas y estendendo atras deals. Cavaleroum uma Christa distante. Now perdo o sufficient para verum rosto. Mas perdo o sufficient para observer. Clara o viu também. Su est mago a fundo. E illa seguro as ra dis mais apertado como si isso pudismant. La unida. Zeke continuo. Mas el mudo sua linha. Cortando através de treco de terreno quebrado clay seria difícil para grupo seguir velocidade. E el estava comprando tempo da maneira que homens mais velhos frequentemente fazem com passam. Nencia, e planejamento timoso em vez de velocidade bruta. Ainda assim. O cavaleiro não desapareceu. Outra trilha de poeira apareceu mais tarde, mais o sol. Eles não estavam mais sozinhos. Estavam sendo conduzidos. A mente de Zeke trabalhou o problema como fazendeiro estudando bezerro dante. Crono queria apenas as papéis de volta. Il queria uma historia onde Zeke Rollins perecia, ladrão, sequestrador, homem qui fugiu com uma jovem mulher por raza, as que nenhuma pessoa decente poderia defender. Esse tipo de histi, tornava fácil justificar corda. Tornava fácil fazer a voz de Clara desaparecer. Clara sentiu essa verdade também, mesmo que não pudesse diz, lá ainda. Se solos continuavam pescando para Zeke, depois para longe, como se estivesse com medo do que outras pessoas poderiam pensar se alguma vez os encontrassem aqui juntos. Zeke não a culpou. Ele havia vivido tempo suficiente para saber como uma mentira poderia viajar mais rápido que cavalo. À medida que o dia avançava, o vento aumentou o calor tremula mais espesso, transformando a desta, noite uma miragem aquosa. Eles alcançaram treco onde a terra subia imensas baixas e longas prateleiras de rocha. O tipo de paz que levava direção dos grandes formas de arnito, que as pessoas mais tarde chamaram de Monument Valley. Ainda não o veio sei, mas a porta de entrada daquele lugar duro e bonito. Zeke diminuiu o cavalo e ouviu novamente. Cascos. Não mudou longe. Mas perto do cliontem. Ele olhou para o both de Clara, depois para o rosto dela. Ele tomou sua decisão. Esta noite, não acampamos. Esta noite, continuamos em movimento. Clara quis argumentar, mas o medo havia feito seu trabalho. Ela assentiu e se segurou. E foi quando Zeke viu algo de frente que fez seu sangue gelar. Uma linha fina esticada baixa através de seu caminho, quase invisível sob o sol. Eram o tipo que fazendeiros usavam para cercar terras. O tipo que poderia cortar carne o osso se cavalo ou atingisse velocidade. Zeke estendeu a mão para agarrar as redes e diminuir a velocidade, mas o cavalo já havia visto os cavaleiros atrás. Ele avançou puro pinico. Os olhos de Clara se irregularam. Sua boca se abriu.
Iatultima coisa quisic oviu antes de tudo dar arado foi, o estalo do arame cantando no ventabemna altura do joilho. O arame estralo apertado e o cavallo caio conforso. Poeira engolio tudo por segundo. Quando limpo clara estava nochivao e sangrando ropido. Zeke now foi lançado tão longe, mas el batu fordo sufficiente para ver estrelas. Il se levantou sober, joelho, tossando poeira. Uma mão no pesco do cavalo, e outra já alcançando clara porca ouviu fazer, que era metade suspiro e metade oração. Ela tentou se levantar, sua perna cedeu quando ela olhou para baixo, ela viu. Rasgo profundo no altura coxo on o arame uma pedra afiada a havia pego, sanguja estava escorrendo ropido, escuro e constante, encharcando o tecido rasgado. O rosto de clara ficou branco de uma maneira, que não tinha nada a ver com o sol. Ela olhou para Zeke, como se quisesse que ele dissesse, que não era tão ruim quanto parecia. Zeke não mentiu. Ele agarrou as bras, as arrastou atrás de uma árvore mordabexa o suficiente para que qualquer, olhando de uma crista pudesse perder. Los por, segundo. Ele apuxou para a sombra que mal existia, então pressionou a mão na ferida. O sangue encharcou sua palma imediatamente. Ele sentiu aquela pantada fria de medo su peito. Não por el mesmo por ela. Corpo jovem podia sangrar ad mortal, rápido quando, velho. 10 vezes mais rápido. Por pesos jovens pensavam, que tinham tempo para discutir com a morte. Atrás deles, o cavalo luta para se levantar, mancando. Bufando, tentando decidir-se fugia ou ficava. Os cavaleiros ainda estavam lá fora. Zeke podia sentar. Los como uma dor de cabeça chegando. Os olhos de Clara foram para as memos del e então para o vestido rasgado. Então de volta para o rosto del. Elo entendiu que algo estava prestes a acontecer. Mas não sabia o calor. E não saberei onde medo ganha dentes. Zeke rasgou sua bolsa de sela. Sem bandagem limpa sem pano adequado. Sem kit de médico. Apenas cantil gasto uma pequena lata de tabaco e o tipo de miudezas que fazendeiro carrega por trabalho de fazenda não é nada além de problemas. Il singu baixinho, então olhou para o vestido dela novamente. O pano mais limpo, quil tenha era, o pano que ele estava usando. Il agarrou a barra. Seguro com ambas as mãos e rasgou. O som foi agudo. Final, Clarissa encolheu como se ela tivesse golpeado. Ela tentou impor lo fraca mais determinada. Sua voz se elevou tremendo frenética. O que você está fazendo? Zeke não respondeu. Ainda não. Ele enrolou o tecido rasgado pacote apertado e grosso. Da maneira qual você enrola a ponta de uma corda quando precisa que ela segure. El derramou pouco de gás sobre el. Não medo. Apenas o suficiente para evitar que fosse reia seca. El se inclinou endereçou de ferida dela. A mente de Clara saltou para a pior histeria que uma mulher poderia contar a si mesma no deserto aberto. Velho, uma estrada solitária. Vestido riscado. Sem testemunhas, sem ajuda. Ela puxou uma respiração e as palavras explodiram cruas e altas. Espere Você Vai Colocar Isso Dentro de Mim. Os olhos de Zeke piscaram para o rosto dela por uma frase de segundo. Não havia fome ali.
sem crueldade de penas urgencia. And now, a tempo. Il impero panone ferida impactando com for antes quila pudici sia fastar. Clara grito. Now, grito educado. Now, grito de film. Real qui aranjo sua garganta e fez pisieros pulerum algum lugar distante. Ila garua manga del unhas cavando, tentando par lo, tentando luder contra, adorio medo e, a vergana tudo de uma vez. Zeke si mandiv firm, uma mamau trabalhando, uma manau apoiando ila, sua mandibula travada apertada comos, estives mordendo a mesmador com illa. Il empacodo et eo sangramento diminuer. Et eo pano estar fazendo su trabalho. Ad eo corpo della per de tentar deslizar para a escuridão. Into il involviu, o claristava do vestido rasgado a redor da coxadela e amaru com. Nunque pericia fio mas se seguro. Clara si dietu de costas contra terra, ofigante, tremendo, olhos molhados e furiosos. Iliquiria odi, lo pillo qui el havia fido. Mas now podia neger qui ainda estava respirando. Zeke limpo as mais nas calls as eu viu novamente. Os cavaleiros estavam mais perto agora. Her now estavam se incomodando se esconder. Clara ouviu também. Seus olhos se irregularam. Ela tentou sentar, mas o mundo inclinou. Zeke alcançou sua bolsa de sela e puxou pequeno revólver. Velho bem mantido sem ostentação. Il verificou com olhar que diz que não tinha muitas balas para desperdiçar. Clara engoliu, voz fina. Saucis. Zeke do som curto e seco, co poderia ter sido uma risada se tivesse alguma alegria nele. Now, e elas não estão aqui para ajudar. Il olhou por cima do ombro dela, direção tu, quilla linha fina de poeira na crista baixa, onde terras quebrava prateleiras e sombras. Il não parecia assustado. Il parecia cansado. O tipo de cansaço, qui vem de saber como os homens pensam quando acreditam qui serão donos de historia. Porque Zeke entendeu a armadilha real. Agora Crow não queria apenas as papiers de volta. Crow queria Clara viva tempo suficiente para apontar para Zeke e dizer que ela havia sido levada. Uma jovem mulher e velho fazendeiro sozinhos no deserto era o tipo de imagem que as pessoas julgavam rupido. Era o tipo de imagem que fazia uma corda ser amorada antes que alguém fizesse perguntas. Zeke se inclinou mais perto de Clara, voz baixa, firme. Elas tiveram com medo de mim, elas viam usar isso. Então olha para mim como se soubesse a verdade. Clara pisco confusa, ainda abalada, ainda machucada. Mas ela entendeu a mensagem. Nos próximos minutos. A maneira como ela olhava para ele poderia decidir se ele viveria ou moriria. Os cascos bateram na crista. O primeiro homem que apareceu estava usando distintivo. O primeiro homem sobre a crista usava distintivo. E o usava como se o tornasse prova de balas. Il cavalgo devagar, arades soltas, agindo como se tivesse todo o tempo do mundo. Dois outros cavaleiros o flanqueavam. Ambos homens de par enchedura com poeira nas dentes e maivas mesnes celas. Eles não eram homens dali. Eram capangas fingindo ser algo mais limpo. O vice ziraf Tom Ricker to casu chapio, como se fosse uma visita amiga val. Sus olhos foram dirido para Clara primeiro, depois para o vestido rasgado, depois para as maias manchadas de sangue de Zeke.
Il sariu apenas poco. De manera qui homem sari quando encontro exactamente imagem quo queria. Zeke man of su reviel verbexo, now levantado, now balanceando, il sabia meller, uma arma sacada dava ricker uma razao para cham, loda perigoso, claritentu sentar, mazadora dobro meo, sua respirao veo ropita. Su rosto estava p lido. Isso era tudo queer ricker precisava. Ricker fluum voz calma destinada a testamentas. Agora isso é uma visceral. Uma jovem senhora sangrando, velho rasgando o vestido dela aqui sozinhos, as bochiches declara queimar mesmo atrás da poeira. Ela queria gritar com ele. Ela queria explicar. Mas sua garganta estava seca e sua mente ainda estava presa. No momento que Zeke havia emperrado pano sua ferida. Zeke viu aquele tremor nos olhos dela. Medo confusar ao vergonha. Não del não realmente, mas de como parecia. Essa era a armadilha. E ricker sabia disso Zeke falou firme. Ela caiu do cavalo. U peraio sangramento. Voc pod lev. La para acidato pod ficar e assister ila morir. Ricker do de hombros como si estives pasando sus apies. Y el now olho para a ferida declara da manera, qui homem preocupado com a vida alheria. Il o do manera qui homem olha para alavancajem. Dos capangas riu sinho. O outros mexu na cela ansioso. Ricker fez uma pergunta qui sova simples e parecia uma forca. Senhorita, esse homem te machuco, a cabeça declara nadu. Su primeiro instinto foi dizer não, mas sua voz travo e seus olhos piscaram para as mamimas de Zeke novamente, o sang o pano rescado a maneira como ela havia segurado. Não era violência, era resgate. Mas quando voctem 23 anos e est assustada, tus vezes su corpo lembra do medo antes, qui sua mente lembra da verdade. Ricker a observer hesitar e su sorriso fica maior, Zeke não imploro. Il non argumento. Il apenas olho para ela da maneira, qui havia dito. Como se soubesse a verdade e precisas que ela a escolhesse em voz alta, clara força ao ar para sis polm, as ela engoliu uma vez entedau falou. Pequena mas clara. Il me salva. Eu estava sangrando mudo il peru. Isso, o capanga persu desapontado. Ricker persu irritado mas apenas por piscar. Il se recupera rápido. Agora, il diz, isso é bom de over, muito bom, mas tenho outro assunto. Ricker alcançou dentro de su colide produziu papel dobrado jovincado como se tivesse sido usado antes. Ilo seguro como pregador segurando a escritura. Ezekiel Rollins, voc este preso, por rubo de gado e agressao. Voc pod entregar sua arma de fogo e ver pacificamente. O podemos fazer isso dugido difícil. Zeke sabia que a acusação era fumaça. Eu havia roubado uma túnica cabeça de gado em sua vida. Mas fumaça era suficiente uma multidão quisesse fogo. Os olhos de Clarice arregularam novamente. Ela entendeu então que este distintivo não estava aqui para ajudá-la. Estava aqui para terminar algo. Zika Bexu o revólver e o coloco na terra devagar, cuidadoso, para que ninguém pudesse alegar que ele se moviera. Então ele se levantou. Miras abertas, Rickersino para sis homens. Eles cavalgaram apertado. Agruas bras de Zeke por trás tercendo.
Espere tres. Outro puxu peta in rolu o redor de cius pulsos. Ilso amaremo spuro como si estivissim esperando odea tudo para fazer isso. Claritentu si mover para frente. Mazadora peru. Ila agaru a terra furiosa impotenti. Zeke mandav sua voz bexa. Direcionada a ila, now a ricker. Mantenha a cabeza. Nen mostra el onde esto es pepe is. Oeste in mago declara fundo. Il estava certo. O ba, ricker view su oler isus olhoso segrum dirito para, a quexa morada atrás de cella. A est, il dis, que suave. Aquil lindo balsenho, qui comes autudo es problema. Il sinalizo para, dos capangas, eo homum cavalgo ad eo cavallo. Cortu is tires e arastu obercamo sije fosdel. A voz declara quibru. Vosi now pod pegariso. Rickersi inclenum suos was celeperto sufficient para, qui ila pudis cher tabaco velho. O, eu paso evo. Agora voc este vindo conosco tambiem. Senhorita, pork o condado precisa de su depoimento. Clara sabio que isso significava. Depoimento escrito para ela. Uma historia moldada por cro e carambada por delegado. Zeke foi emperado direção a cavalo e arrestado como boi velho. Il tropso uma vez. Se recuperu, e no dua eles a satisfação de quer. Eles cavalgrum de volta com força. Clara foi levantada uma cela atrás de dos homens como se fos carga, sua perna ferida gritando a cada passo que o cavalo dava. Ela cerrou os dentes e se recusou a corar. Não pork não doia. Mas pork ela não alimentaria es tipo de poder. Quando Flagstaff finalmente apareceu. Não era uma visro acolhedora. Era fumaça e madeira e barulho e uma cidade cheia de pessoas que acreditavam distintivos mais do que acreditavam estranhos. Ricker entrega zic direito para apreciar como estivis orgulhoso disso. A cela era quente, fedendo a velho sur e velho medo. Eles empurraram zic para dentro, tiraram su cinto, tiraram sua faca, e o dixeram com nada além de suas botas e su nome. Clara foi levada para outro lugar. Médico não para uma cama limpa. Cro não queria ela forda. Il queria ela assustada e quieta. Para uma sala nos fundos onde Silas Crow esperava como homem recebendo uma entrega atrasada. Crow sorriu quando viu o que restava de seu vestido rasgado, a perna enfeixada e a exaustão su rosto. Il fez-lo como se estivesse oferecendo bondade. Senhorita Whitfield, vaca teve uma cavalgada difícil. Vamos facilitar isso. Medio o que preciso. Io velho sai respirando. Claro en caro, pito apertado, ment querendo. Ela entendiu a barganha. Ela também entendiu a mentira dentro dela. Por comens como crow. No mantenem promessas a menos que o medo as for as. E quando Clara olhou para baixo para sua bandagem, ela percebeu algo que fez seu sangue correr mais frio que a noite do deserto. Canto fino de papel ainda estava enfiado sob o envoltorio, escondido no pano rasgado que Zeke havia usado para salvar. Crow tinha o ba, mas não tinha tudo. E na sala ao lado, Zeke ouviu a martelada de homens construindo algo no PTO, algo alto, algo feito de madeira fresca. Algo que se significava uma coisa em uma cidade de fronteira. No piu tio atrás de la prisão.
martellata mantiv, ritmo constante como sapreti priacidade tivest decidido, o kai Ezekiel Rollins Marisha antets que alguiems incommodas, auver toda a verdade. T. Bos frescas corda fresca, confiança fresca muma mim historia. Zeke sentu no banco de prisno com, as costas contra pedra asada pilosol, respirando devagar, olhos meo focados, alvendo homens construi rem algo destinado a acabar com el. Il havia visto quil sumantates. Illo havia ovido en os atras amoutra cidade, outro verau, quando uma multidão quiria, final mês do que quiria justiça. Clara sentu na sala dos fundos de cro com sua perna quimando sob a bandagem, suas manos apertadas firmem su colo, encarando homem cusaria como pregador e mencha como lateral. Cro tinha subad, il tinha o delegado, il tinha adencido de cidade, mas ninao tinha la conquido fino de papel escondido sabo en volt reo, quizic havia amarado com pressa. E dos vezes isso e tudo que voc precisa. Uma lasca. Fio uma pequena verdade que se recusa amor. Clara no vensu sendo a mais forte. Ela vensu ficando acordada dentro de su medo. Ela esper croci inclinar mais perdo. Para o delegado ficar confortável. Para a sala se sentir certa. Ento ela fez o que pesos inteligentes fazem lugares perigosos. Assam ela para de argumentar com valentao. Ela pediu tempo. Ela disse que sua perna estava sangrando novamente. Ela precisava de momento para remar o pano. Cro reviru os olhos irritado. Mas sino como mal como se fos dono do proprioar. Foi o ero del. Os dedos de Clara deslizaram sob o envolto reo e encontraram o canto do papel. Ela o empalo da maneira que, jogador empalha uma carta. Cuidadosa e calma. Então ela pediu ga, o homem que atraux não era cro. Ele era apenas escrivão cansado. O tipo de sujeito que trabalhava torno de homens importantes. E tentava não se tornar problema deles. Clara olhou nos olhos dele e falou uma voz que era pequena o suficiente para parecer inofensiva. Isso vai fazer alguém ser morto. Se você consegue ler, saber. Se você consegue correr, pode salvar, lo. Ela deslizou o papel na mão del como capo, como se não fosse nada mais que uma nota. O escrivão congelou. Olhos piscando para o céu as datas os nomes. Ele havia visto cro arruinar homens por coisas menores, e ele havia se odiado por ficar quiado. Desta vez, o papel lhe deu uma rasdão e uma espina dorsal. Então ele engoliu assentiu uma vez. Ele saiu devagar como se nada importasse, até a porta estar atrás dele, na rua. O sol estava se pondo, e a cidade estava se reunindo para o tipo de entretenimento que finge ser justiça. Ricker queria final rápido. Cro queria silêncio. Mas a verdade tem uma maneira de encontrar. A túnica rachadura em uma porta. Aquele escrivão não correu para o salão. Ele correu para o escritório do telegrafo. E foi aí que o mundo mudou. Por quando fio carrega palavras mais rápido que cavalo, valento nem sempre pode fugir del. Não muito depois, estranho cavalgo para Flagstaff com rosto cansado e uma postura de homem dali.
Delegado federal dos estados unidos, pasando a negocios que não tinham nada a ver com Zeke ad a uma mensagem quer sua mão e mutar sua rota. Quando o delegado federal entra na prisão, a multidão não aplaudiu. Multidões nunca aplaudem por papelada, mas ficam quietas quando a histeria errata começa a tremer. Rickard tentu falar para ser. Crow tentu sarir para ser. Nenhum dos dois conseguiu porque o delegado federal tinha algo que eles não podiam comprar. Ele tinha autoridade que não vivia Flagstaff. Ele tinha olhos que haviam visto esse tipo de truque antes. Ele tinha aquele canto fino de papel, agora desdobrado, agora falado voz alta, a corda fica no viga, as tu boss ficaram de pie, mas o final mudo. Zeke saiu respirando. Clara saiu ainda mancando, ainda abalada, mas depois sobre seus preos pies. E a parte que fica comigo no ao distintivo ou a multidão ou a armação de madeira no putio. É momento que como tudo. Uma jovem mulher aterrorizada porque velho fazendeiro tive que fazer algo fio para salvar a vida dela. Uma decisão que parecia errada do lado de fora, mas era a única coisa certa do lado de dentro. Tenho que dizer, quando penso nisso, me atinge lugar pessoal. Tive temporadas onde a vida me for. O agir antes de me sentir pronta, onde escolha que me salvo não parecia bonita e onde pessoas que não conhecem a história completa foram, raw pidas julgar. E aprendi da maneira difícil que se voc, passar sua vida tentando perceber bem para estranhos. Pode nunca fazer o que é necessário para as pessoas que realmente importam. Essa é uma das leis que, às vezes fazer a coisa certa parece espero, às vezes parece espero, às vezes machuca algo por momento e ainda a salva por uma vida inteira. Outra lição é mais silenciosa, mas igualmente real. Clara não venceu sendo destemida. Ela venceu sendo corajosa enquanto tinha medo. Ela usou o pouco poder que tinha sua voz, sua atenção, seu timing. Ela colocou a verdade nas mãos de alguém como que decidiu ajudar. E assim que a mudança frequentemente acontece. Não como herwiam pierster, como uma pessoa cansada escolhendo fazer uma coisa decente. Então, aqui esta pergunta que quero dizer como vocals esta noite. Se voc faz clara, teria tido a coragem de falar a verdade quando, distintivo tento escrever sua história para voc. E se voc faz Zeke, ainda faria a coisa difícil, mesmo se a cidade inteira estives pronta para acreditar, no pair sobre voc. Se este conta fica com voc, toquium curter. Diz o canal que voc cor mais histórias como esta. E se voc gostaria de cavalgar junto novamente inscreva-se. Estarei bem aqui com outra estrada antiga e outra lo difícil. Agora me diga isso no comentário. Qual é uma escolha difícil que voc fez que mais tarde se revelou acerta? Mesmo se persis errada na época. Eu leo essas e as carrego comigo. E esse é o tipo de lição que não ensina mais na escola, mas certamente deveriam.